wax nga ñu ne bi ngeen jëlee yoon bi boo xam ne mu ngi jublu Brikama ngeen dem ba egga ci benn Johnson foofu ngeen jël ngeen jaar ci ndeyjoor ba ngeen passé foofu rek ci ngeen fadda kii ni Ndur Cham wala ci ngeen ko rey ndax du loolu. waaw loolu mooy lu xew. Yes, that was what happened. Tell us exactly who killed Ndur Cham and how it was done. wax ñu kan ci yéen moo rey Ndur Cham te naka la ko reyee. man benn laa si ñu ko rey. I am one of them. Malik Manga. Malik Manga. Modou Jaaju alias Rambo. Modou Jaaju alias Rambo. because ñun ñoo nekkoon benn moto Sambo moo ñu doon drive. Because we were in one vehicle and Sambo was driving us. Just remind us again how he was killed. fàttali ñu léegi naka ngeen ko reyee loo leen def ba niwam yi dem. mbuus lañ sol si boppam bi. We put a plastic bag over his head. tere ko nokki. We suffocated him bem dee. until he died. And what did you do with his corpse? léegi lan ngeen def ak niwam bi. dañ dem maa ngi fàtte place bi naka la tudda foofu lañ dem ñu suul ko. I forgot the place where we went to, but that was where we buried him. Can you tell us in which province or in which village in Gambia he was buried? mun nga ñoo wax ban tunda la biir Gambia fii wala ban dëkk la. waaw fooñi la. fooñi barab boobu mooy barab bu nga xam ne Iranian bi bañ fi nekkee fañ doon traîner soldat yu nekk Kanilaay. waaw xañ na si kanam mun naa am ma fàttaleku place bi ma wax leen. It's in Fonyi, at a place where the Iranians were training Gambian soldiers while they were in the country. But in future, if I recall the name of the place, I will let you know. Does the place Tintinba Forest name ring a bell? mu ne ndax Tintimba tur boobu nuru na fi ngeen dem ndax feneen la. Santamba. Santanba Forest. And can you tell us what happened when you went there? ndax mun nga ñoo wax bi ngeen demee foofu lana xew. bañ demee ba si yoon dañ taseeg solo si dëkk bi balaa nga aga Buyam. On our way, we met up with Solo. Which Solo is this? Solo Bojang balaa nga aga Buyam waaye dama fàtte dëkk bi wax nu mu tudd. Solo Bojang, before you reach Biam, but I cannot recall the name of that village. Solo moo ñu jiitu yóbbu ñu si place bi Santamba. Solo led us and took us to this place in Santamba. How did Solo know that you were coming? naka la Solo xamee ne yéen a ngay ñëw ba mu ñëw teeru leen. Solo mu ngi doon jokkoo ak Noa Baji suñ leader bi. Solo was in communication with Noa Baji, who was leading us. You told us earlier that when Mahmoud Sise and Ibu Job were to be executed, Solo Bojang escorted you to the farm where they were executed. wax nga ñu ci gannaaw ne Solo Bojang moo leen jiite yóbbu leen ci tool wala ci naako fi ngeen reyee ñaari ndaw yi Ibu Job ak Mahmoud Cissé. mu ne ndax moom Solo Bojang moomu moo ñëw teeru leen waat. moom mel na Solo Bojang mi la moom la waaw. He is this same one, Solo Bojang, yes. And this time round, he took you to a different place. ndax léegi nag daf leen yóbbu ci beneen place. waaw. Yes. And you call this place Santanba Forest. foofu ngeen ooyee Ali Santamba ci àll bi foofu. waaw. Yes. Is that in Gambia or in Casamance? foofu Gambia la nekk ndax Casamance. waaw foofu si biir Gambia bi la. That is inside the Gambia. Would you be able to recognize the place? ndax di nga mën a xàmmee béréb boobu léegi. waaw waaye mënuma laa yóbbule woon la ne Ndur Cham fii lañ ko suul. Yes, but I would not be able to tell you specifically this is the spot where we buried Ndur Cham. Okay. Thank you very much. Thank you, jërëjëf.
Earlier yesterday, we talked about the killing of Haruna Jammeh. gannaaw démba waxtaane nañ rey kii ni Haruna Jammeh. You told us that you used to eat at his house. wax nga ñu ne amoon na waxtu boo xam ne danga doon di lekka néegam. And that you had a very good relationship with his wife. te jubóo nga woon ak jabaram déggoo ngeen. After his execution, did you have occasion to see the wife? ndax bi ngeen reyee Haruna ba pare ndax amoon nga yoon pour gisee ak jabaram. waa amoon na chance pour gisee jabaram bi am na bés bu ma ko xelal. Yes, I had a chance to meet the wife, and there was even at the time that I advised her. Can you tell us about that meeting and her condition at the time? mun nga ñoo wax ni nga gisee ak moom seen ndaje bi naka la mujjee naka la mel ak lan nga wax ak moom. ba ma ko doon fekkawut time boobu dafa feebar. At the time that I met her, she was sick. dafa paralyzed. And she was paralyzed. ay banta la doon doxee. She was walking with crutches. ma ne ko. I said to her, balaa ngay tëdda fii. before you lie here, sa dëkkandoor yi wax leen ñu dimbale la nga su dee da ngay génn sax nga toog si bunta bi su Yaya Jammeh di romba mu gis la gis sa condition bi ndax mu mun laa dimbale si faj. tell your housemates to assist you, even if to take you out of your house so that you could sit there, and if you chance on Yaya Jammeh coming in, so that you could see your condition and you could possibly ask him for assistance to get treatment. Yàlla def si Yaya Jammeh demam Kanilaay di ñëw. By God's grace, while Yaya Jammeh went into Kanilaay and on his way back, benn bi bokkoon naa si ñi nga xam ne ñoo ko escort. On that occasion, I was one of the people that escorted him. bañ àggee si ngoon si dafa génnoon dem si toolam bu nekk si gannaaw kër gi noonu rek. When we arrived in the evening, he had gone out to go to one of his farms, which is situated behind his house. bañ demee foofu bam demee foofu. When he went there, booba gerte lañ fa gis ñu ngi gas gerte gi di ko wita. we found them, they were harvesting groundnut. So si la ndaw si Ami. That was when the lady Ami mu wax dëkkandoor Ami ñu dimbale ko pour mu àgga foofu. told the people that she lived with to assist her so that she could access the president. So gars yi dimbale ko. So they helped her ba mu àgga foofu. until she got there. li ma gën a yéeme ak lu ma gën a yërëmlu ak fi ma jeexalee rongoñ. What What made me so sympathetic at that place until I shed tears? mu ngi ñëw mu ngi doxee ñaari banta. She came and she was walking with the help of crutches. ba mu jublu Yaya Jammeh nii Yaya Jammeh mu ne ko ma ne bàyyil sa banta yi. Until she came face to face with Yaya Jammeh, and Yaya Jammeh said to her, "Let go of the crutches and stand on your feet." mu bàyyi banta yi. She let go of the crutches. Stand up and show us, demonstrate. The crutches were like this, positioned under our shoulders. He said to her, "Release the crutches." When the lady let go of the crutches, she fell. Show us how. You don't have to fall on the floor, but show us how she fell. Okay. She fell like this. Please take a seat. When she fell down, I saw Yaya Jammeh laughed until he held his stomach. He turned back and walked away. That lady, that was where she spent her entire time until she died. How did you feel when that happened? Very bad. That day,
laa mujjee dugga Jammekunda ba bés buñ toll nii. That was the last time I got into Jammekunda until this day that I speak to you. Why? lu tax Because mu ngi dëkkoon si këri Jalamang. Jalamang fu mu dëkke ak fu Yaya Jammeh dëkke dafa distant rek la soriwut waaye si benn comme si benn kër gi la daal. Because waaw. he lived opposite Jalamang's compound, almost in the same yard. How would you describe or interpret Yaya Jammeh's conduct? naka nga gisee Yaya Jammeh jëfam jooju naka nga koo waxee. loolu jëfi ku soxor rek moo mun a def loolu. That was amul yërmande si doomi aadama rek moo mun a def. an act of wickedness, an act of someone who has no empathy for any human being. After that, you continued to participate in operations? loolu passé continue nga wala continue nga di def jëfam yooyu nga xam ne loolu lañ leen dee santa. time boobu li ba loolu daan xew. At that time, when that was happening, man bokkuma woon si patrol team bi. I was not in the patrol team. ci end of 2011 to 12 si laa dugga si patrol team bi. It was at the end of 2011 to 12 when I got into the patrol team. waaye booba defoon naa ñaari mission yi mooy bu Ghanaian ak bu Aruna balaa may dugga si patrol team. But prior to that, I had participated in 2 operations, which was the killing of the Ghanaians and Haruna Jammeh. So now tell us about Mustafa Koli. léegi wax ñu mbiri Mustafa Koli. Mustafa Koli soldaaraan mu ngi doon liggéey State House. Mustafa Koli was a soldier who was working at the State House. dañ ko daxoon si army bi. He was dismissed from the army. luñ ko daxee woon nag xaw ma ko. The reason for his dismissal, I do not know. waaye dafa am bés. But there was this day. Noa Baji daf ñu call man Manga moo ma call Noa Baji dafa jox ndigal Manga na call boy ñu dem tase koololi si base bi. Noa Baji gave a directive to Manga to call the boys so that we could converge at the base. What is Manga's full name? Malik Manga. Malik Manga. And did you all converge at the base? ndax ñëpp daje ngeen ci seen place bi foofu. waaw demoon nañ daje fa. Yes, we converged there. bañ fa daje. When we all converged, Noa Baji dafa génnee kayit. Noa Baji brought out a paper. kayit bi registration moto taxi moo nekkoon ci kayit bi. On the paper was the registration number of a taxi. ak number téléphone. And a telephone number. mu ne. He said. number Atrikoli la mooy Mustafa Koli Atrikoli la tuddoon waaye dafa tuub ñu ooyee ko Mustafa Koli. He said this is the number of Atrit Koli. ne lii number Mustafa Koli la. Mustafa Koli, he converted to Islam and he was now called Mustafa Koli. mu ne naa ko copy. He said that I should copy that number. ma copy ko. I copied the number. nee na nang ko binda. naa ko binda. He said I should write the number. ma binda ko. I wrote the number. beneen bu mu amee woon. The one that he had. mu jox ko Suleiman Sambu. He gave that to Suleiman Sambu. nañu dem leen si trafic bi. He said to us, go into the traffic. ngeen dem ci tali bi. waaw dem leen si tali bi. Go out onto the road. ngeen fexe ba gis kii. Do all you can until you see this guy. borom number bi ak borom taxi bi. And who would that be? kooku mooy kan. mooy Mustafa Koli. Go out onto the road, do all you can, and get the number of the owner of this number and the taxi, who was Mustafa Koli. bañ doon dem. As we were going, ndax Sambu moo njëkk a dem. because Sambu left before. man bi ma déparé di dem. When I left and I was going,
ñu call ma ñu ne Sambu gis na ko jël na ko town trip gaa yaa ngi ñëw. I got a call that Sambu had seen him, and in fact he had taken a town trip with him, and they were on their way coming. Because time boobu mu ngi taxi. Because at that time he was operating a taxi. Sambu indi ko. Sambu brought him. Daanaka mu dajeeg suma aksi. At that time, as they came in, it also coincided with my return. As at the time you were leaving to go search for Mustafa Koli, were you told what was the nature of the operation? Binga jog pour ngeen dem uti Mustafa Koli ndax wax nañ len lan ngeen wara def. ndigal bu nuwa baaji wax ne. Yaya Jammeh mu ne ñu téye Mustafa Koli ñu rey ko. The instruction that Nuabaje gave was that Yaya Jammeh said we should apprehend Mustafa Koli and kill him. So you just told us that you, upon your return, you arrived almost as at the same time Sambu arrived with Mustafa Koli. Wanga ñu ne yow bi nga delsi bi nga ega ci la Mustafa Sambu tamit aga ak Mustafa Koli ngeen dajé ci place bi foofu. Waaw ndaxte Sambu benn télé bu yàqu la jëloon. Yes, because mu ne ko dama bëgg nga yóbbul ma ko Kololi. mu jëlee ko town trip mu yóbbu ko Kololi. Sambu took an old television set and told him that he wanted to hire his taxi so he could take him to Kololi. Waaye gaa yi àggee. When they arrived, ñu jël télé boobu. They took that. téye wande ko pour war koo dugal ci biir néegi Sambu. Took that old television set and helped each other to take it to Suleiman Sambu's room. Ci la gaa yi daanu ci kawam. That was when they jumped upon him. Who did that? Kana def lolu. Noah mu ngi fa. And Noah was there. Mustafa Sane mu ngi fa. Mustafa Sane was there. Modou Jaaju Rambo mu ngi fa. Modou Jaaju Rambo was there. Fansu Ñaabale mu ngi fa. Fansu Ñaabale was there. Malik Manga mu ngi fa. Malik Manga was there. Mustafa Sane mu ngi fa. Mustafa Sane was there. Ak man si sama jëmmi boppa. And myself included. Bako gaay di daane si suuf si la àgga ma join leen. When, as he was being pulled to the ground, that was when I came in and I joined them. Ñu daane ko si suuf. They fell him on the ground. Foofu lañ ko bos. That was where he was being suffocated. Dem dee. Until he died. Was anything put over his head? Ndax solal ngeen ko dara ci boppam bi. Solaluñ ko dara. They didn't put anything over his head. How was he killed? Den naka ngeen ko reyee. Dox ko gi ñu bos nokkee kaayam bi. They held his throat and then blocked his nose so he could not breathe. And how about the others? What were they doing? Ñeneen ñi lan la gaay doon di def ñi ngeen àndal noonu. I don't understand. Xam nga yéen ñu bari ngeen du yow kenn yaa ngi ànd ak ñeneen ñi nga àndal noonu xam nga ñeneen ñi dañ bos baatam ak bakkenam so ñeneen ñi lan lañ doon di def. Bi mun naa laa wax daanaka ñun ñëpp a ñàpp si ko am ñi téye tànk ñeneen ñi si tànkay lañ téye. I can tell you that all of us jumped on him. There were some that were holding his legs, so all of us participated. And what happened after you killed him? Lana xew ba ngeen ko reyee ba pare. Ba loolu amee ba pare dañ ko dugal si taxi bi Sambu moo drive taxi bi ñun si suñ boppa ñu dugal si suñ pick-up bi toppa si gannaam ba yooni jaabang. After that, we put his body inside the taxi and took him all the way to the road going to Jabang. And Sambu was driving. Sambu was driving, yes. Wow, Sambu more don't double. Yes, and we got into our pickups and followed. And then we got into our pickups and we followed. Wow. Yes. Proceed. When we got there, just ban
xam nga yooni Jabang bi am na benn traffic light bu fa nekk fu yoon bi jàddee noonu. You know, there is, the Jabang Highway, there's a place where there is a traffic light. Si kanamam am na nawek bu fa nekk. In front of that, there is a Nawek station. bañ demee ba tolloo si nawek bi. Upon getting to the spot where the Nawek is, foofu lañ ko weer si motom bi ñu dem. that was where we made him to lie in his seat and then in the vehicle seat, and we left him there. Passenger seat or driver seat? toog fi driver bi dee toog wala fi passager dee toog. foofu na fàtte naa si fan la actually fan la toogoon. I forgotten that one exactly where we placed him. And why was that done? lu tax ngeen defee ko noonu. loolu moo doon ndigal bu jógee si Yaya Jammeh ne nañ. That was the instruction that came from Yaya Jammeh. ci lu ñu Nuwa Baji wax. According to what Nuwabaji told us. Was it intended to disguise the killing? loolu ñu ngeen def ko pour noba rey bi wala lana tax ngeen defee ko noonu. waaw. Yes. And what did you do after that? loolu passé lan ngeen def. after dañ ñibbi. After that, we went home. This killing of Mustafa Koli, bi ngeen reyee Mustafa Koli noonu. did it follow any particular pattern? ndax da ngeen toppa yoon boo xam ne yoon bu màgget la ni ngeen miin di def. Were you told to treat Mustafa Koli like somebody else who was previously killed? dañ leen wax ngeen def Mustafa Koli rey ko. comme ni ngeen muusa def. waaw sorry ba ñu doon Nuwa doon jox ndigal bi. When Nuwa was giving us the instructions, def ñu waxoon ne ñu def comme nuñ def Ilo Jallow. he said to us that we should do to him just as we did to Ilo Jallow. waaye Ilo Jallow moomu nag. But that Ilo Jallow, biñ ko doon def. when we were doing it, man time boobu nekkuma si patrol team. at that time I was not yet a member of the patrol waaye team. moom Nuwa Baji si kàddum foofu la am comme nuñ def Ilo Jallow. But by Nuwabaji's own statement, that he said we should do to him just as they did to Ilo Jallow. And what do you understand was done to Ilo Jallow? waaw lan nga xam ci mbir Ilo Jallow niñ ko defee wala niñ ko reyee. li ma si understand mooy Ilo Jallow dañ ko rey sànni ko comme because ki ma waxal dëjam bi nu mu demee time boobu mu ma fekk kanil waaye ki ma waxal dëjam bi daa mel ne ñu ne Ilo dafa dawal motom bi mu daanu si bridge yi bakaw bële am ndox noonu mu daanu ak moto si biir ndox bi. What happened to Ilo is like his body was thrown away, because at that time I was in Kanalai, but according to the person that narrated to me who went to his funeral, he said it was made to look as if, as he was driving his vehicle, he felt at the bridge around Bakau. So man boba suma xel lima may moy Ilo bañ ko reyee dañ ko indi be si bridge bi foofu puus ko dugal ko si moto bi toogloo ko si moto bi puus moto bi mu dugal si bridge bi gaay bàyyi ko foofu dem. So according to what I could deduce in my mind, it seems as if Ilo was killed somewhere else, but then put in that vehicle and brought to the bridge, and then the vehicle was pushed into the bridge to simulate an accident. That wouldn't be that wouldn't be your last operation? loolu nekkul sa liggéey bu mujj ak gaay déedéet. No. Tell us about Baba Job. wax ñu mbiri Baba Job. Baba Job Nuwa Baji dafa ñëw fekkama Hamsa Barracks. For Baba Job, Nuwabaji came and he met me at the Hamsa Barracks. mu ne ma Baba Job ñu ngi ko teddal si lopitaani Banjul bi Royal Victoria Hospital. He said to me, Baba Job is being admitted at the hospital in Banjul. Please take this one in Mandinka. akoy ñun doon fa Mandinka county. Nuwa
Nuabaji narale entara Hamsa Barracks. Nuabaji came and he met me at the Hamsa Barracks. Akonye ko Baba Job ya landi lopitano to Royal Victoria Hospital. He said to me, Baba Job is being admitted at the hospital, the Royal Victoria Teaching Hospital. Private block. At the private block. Demal fofu. Let's do this one in Mandinka. Taje. Go there. Could you start it, please? Nuabaji nadale entara Hamsa Barracks. Nuabaji came and he met me at the Hamsa Barracks. Akonye ko ta Banjul Royal Victoria Hospital. Baba Job ya landi je lopitano to ya jibe abe larin dula jumalto. He said to me, go to Banjul. Baba Job is admitted at the Royal Victoria Teaching Hospital. Go and find out his condition there, where he is being admitted. Ntada Banjul. I went to Banjul. Tata Royal Victoria Hospital. I went to the Royal Victoria Hospital. Tanimbi dafa akonye loko nie officer prison officer je damen drong isalonko abe wolto. In fact, before I left, he said to me, wherever you saw a prison officer, know that that is the place that is being admitted. Ntata. I went there. Kabirin tata ndundanga nya kalang. When I got inside there, I looked around. Murunta. I went back. Otumo kuol siata. At that time, there were too many things. Katunte fango kungdingo. Because as for me, individually, I once stood and I said to them, we are the ones that are working. You are the leaders, and you said that we are working and working for our nation. This one that is pushing us into these kind of things. And who are you referring to? Konsul ko ibe jumale mawonya men kal dundi do ko. Yaya Jammeh. Yaya Jammeh. I said, you are the leaders. You go and see him. That these things that we are doing to these people, they are our own fathers, our own brothers, our own sons. So many nyirin kano binale de. Katu ya Jammeh te Gambia mansayala for dunia ekir. Tomorrow, these questions will suffice because Yaya Jammeh cannot rule this country forever. Did they say anything? How did they react? Council Kabrio for Italy mune for imatanyadile. Lieutenant Mustafa Sane Konyeko, drop it. This is an executive order. Lieutenant Mustafa Sane said to me, drop it. This is an executive order. So I kept quiet like that. So Nuabaji nata murunang. So Nuabaji returned. And he said to me, let's go to Banjul. Tata for Royal Victoria Hospital. We went up to the Royal Victoria Hospital. Behind there was a shop there. He said to me, do you see this block? Private block. He said to me, this block is the private block. Baba Job is admitted there. He's lying there. But go into the hospital and check and see where his position is. So I went into the hospital. Prison officer security. When I got into the hospital, I caught sight of this prison officer. So after seeing him, I went back to him and said to him, yes, I have seen a prison officer. He said to me, that is where Baba Job is. He said to me, tonight, let it not pass this night. Yaya Jammeh said, this night that is coming. Before Baba Job returns to mile 2, he has to die. He said to me in the night,
Boysol binale ibetrala Hamza Barak ye samba ye jeitandil. The boys will come, they will meet you at the Hamza barracks, and you are to take them and show them the place. Sudo sita. Night came. Boysol nata. The boys came. Tata je. We went there. Nte. Myself Anim pasane. and Pasane. Ntol dunta nim bunda bala. We went through the main gate, emergency bundala. through the emergency door. Tata konoto. We went inside. Barin tomal be. But the others, Iseleta nim fensola. they climbed over the fence. Mustafa Sane. Mustafa Sane, Michael Jata. Michael Jata. Sorry. Yes, Michael Jata. Yes, Michael Jata. Fansu Nyabali. Fanso Nyabali, Malik Manga. Malik Manga, Suleiman Sambu. Suleiman Sambu. Ngamira ntol nyinem. Yes, Ani I think- sorry, ani Rambo, Captain Rambo. And Captain Rambo. Modu Jaju, Rambo. Modu Alias Jaju, Rambo. alias Rambo. Kabrin Seleda, itol Seleda. After they climbed over the fence, Ni benta wo iri bako to membe emergency dala. we met under that big tree, which is near the emergency door. Nko ñi bungolem ñi emergency ñi bungolem. I said to them, that is the So building. Captain Rambo tambita mol ñaato. So Captain Rambo went in front ahead of us. Tata We went. na ñi prison officer taraje. We found this prison officer. Kabiri nga taraje akomole ko baba jobbe sinol. He said to us, Baba Job was asleep. Ako doctor men nyanda atena waya atena apareta tatale. He said the doctor that has to attend to him has already done that and he has left. Wole to mbe dunta. That was when all of us went in. Aye mura mbajol abe mura rimbajo minna. The blanket that he covered himself with, Nga o mbajole ta nga suffocate. we took that blanket and we suffocated him. Nga bunda sendi mfintele tata. We closed the door back and we went away. And the prison officer, did he know what was happening? Prison police o membeje. Ay alone bangal nata men alali be men kekan. Njikata ko ayalo ne bayri kabirim futata ate famole ko mole ko baba jobbe abelari na be sinola. I believed he is aware because he was the one that said to us upon our arrival that Baba Job was asleep. Do you know his name? Ako fayo tolon ne bang. Mato no mbari ngamira akonto ko mu jammeleti. I don't- Investigation wato kabiri yendol muta nte nene tata headquarters le nga taraje aning investigation team obe shiri. I don't know him, but I think his last name is Jame. But during the investigation, Bari njikita fanan ko kanilla en kolem. when we were being arrested, I found him at talking to the investigators, and I believe he's a native of Kanilai. And when you arrived there, did he resist? Ko birali futata je. Abalantali bulle bang. Abenun sinol. He was asleep. I mean the prison officer. Ko prison police o membeje prison officer nying fo wala balanta awa balantali bulle bang. Amambalang njikita ko ay kibaro sorole kondon nyantana la je. He did not resist, and I believe that he got information that we were coming. And when you killed Mr. Job, and what did you do with the body? Birali Mr. Job fali e bandi. Ale furo abalo wa furo nying ali yake nyadi. Nga bula laring ala larang ka nga la niyo doya dame nga bula laring wolton tata. We left it lying on the bed that we found him on, and we went away. Did you say anything to the prison officer before you were leaving? Ali fenne fo prison officer e bang jannali be bolaji. Na fota fanande hakilo dal ma remember dal. Well, Oh, if anything was said to him, I cannot recall. When all this was happening, where was Noah Baji? Birinyim bebe kekan no habaji be min tole. Noah Baji abenu within Banjul around Independent Drive. Noah Mall Baji Batukang. was within Banjul around the Independence Drive, and he was waiting for us. Who commanded that operation? Male keta nyatom koti birali bitaw operation ola. Captain Modu Jaju alias Rambo. Captain Modu Jaju, alias Rambo. You told us earlier
that for Malik Mustafa Koli, you were called by Malik Manga to go on an operation. Do you recall that? Nyum fonye komanto nunko. Birali bita Mustafa Koli la kuola. Malik Mangale kumandi. Fo hakilo ya mutale bang. Hakilo ya mutale. Yes, I recall that. And now let's do this one in Wolof. Say nganyindong sata surwa kangoto. Did you have occasion to be called again by Malik Manga to go on another operation? Fodun sila do soton tale ndax amna benen yon bo xamne Malik Manga onala pour ngeen def lenen pour ngeen def benen jëf. Wow, amon na. Yes, there was. Tell us about it. Wax ñu lan la won naka ngeen ko defé. Dimbale ma ci tour yi. Help me with the names. Sol Ndaw. Wow. Yes. The soldier, what is the name again? Sol Ndaw, Suleiman Ndaw, and Mahawa Cham. Suleiman Ndaw ak Mahawa Cham. Wow. Yes. Tell us about that. Wax ñu lolu naka la demé. Malik Manga bam ñu callé. When Malik Manga called me, daf mané nañ tassé Bijilo ci base bi. he said to me, let's meet at Bijilo at the base. Ma dem ñu dem tassé Bijilo ci base bi ñun ñep. I went and we met at the base, all of us. Where was this base located? Kololi. Sen dajé kay bobu fan la nekk Bijilo ndax Kololi. Please proceed. Mën nga continuer. Biñ démé ci base bi ñun ñom ñu dajé fofu. When we got to the base, all of us converged. Waye boba time bi. But at that time, Amadou Badji. Pasane. ñoo ak Sekouba Jaaju. And Sekouba Jaaju. ñoom ñu ngi woon course. Those were at a course. Fekkewuñ lii. They did not witness this one. Bañ dajee foofu Nuwa Badji la. When we met there, it was Nuwa Badji. Modou Jaaju Rambo. Lieutenant Mustafa Sane. Lieutenant Michael Jata. Warrant Office WO2 Fansu Nyabali. Staff Sergeant Manga. I myself, Omar A. Jallow. Suleiman Sambu. Is that all? Ndax ñooñu la. Wow. Yes. Proceed, please. Léegi mën nga continuer. Bañ dajee foofu Nuwa mu ne dañ war a dem Kanilai. After we met there, Noah said that we have to go to Kanilai. Dañ war a dem ñu gisee ak Solo Bojang. That we should go and meet with Solo Bojang. Li suñ yoon Kanilai. The rationale for our trip to Kanilai mooy am na ñaari Gambian. Was that there were two Gambians ñu nga xam ne ñu ngi jënd ay ngànnaay. That bought some weapons. waaye ñu ngi ut ay nit ñu leen support pour ñu daane nguur Yaya Jammeh. And that they were looking for people who would join them in toppling the government of Yaya Jammeh. Were you told where these two Gambians were? Ndax wax nañ la ñaari Gambian yooyu fan lañ nekk. liñ ma waxoon ñu ne ñu ngi loo ci hôtel Kaolack. Sorry, Ziguinchor. According to what they told me, they said they were lodged at a hotel in Ziguinchor. waaye am na benn dëkk bu gaay waxtaan ak Solo ne si biir Casamance bi ne foofu la ñoo dajeeg moom. But they have a discussion with Solo about a particular village in Casamance where they were supposed to meet. ñu dem ci lañ dugga suñ moto yi. That was when we got into our vehicles. ñu dem Kanilai. And we went to Kanilai. bañ demee Kanilai. When we got to Kanilai, gis naa ñaari civilian. I saw two civilians si moto Solo bi. inside Solo's car. waaye civilian yi xawma ñan la. But these civilians, I did not know who they were. Have you ever heard of the name Law Jaju? Ndax mus nga dégg ku ñoo ooyee Law Jaaju tur boobu mus nga koo dégg. Law Jaaju. yaakaaruma ko su amee tam xam naa fàtte naa. I don't think so. If I did, I cannot recall.
How about Suwandi Kamara? naka ci Suwandi Kamara. waaw mus naa ko dégg tur yooyu. Yes, I once heard those names. In connection with what? tur boobu bi mu ko dégg si lan la woon. ñoom bi ma leen daan dégg bi ma doon xam ñooñu. When I get to know those individuals, ñooñu dañ nekkoon nit ñu nga xam ne. they were people that, Yaya Jammeh daf loon dugaloon si système bi si army bi. Yaya Jammeh was putting them into the system, into the army. Nit la ñoon ñu nga xam ne nekkuñu woon di sol ay uniform. These were individuals that never put on uniforms. waaye nit la ñu nga xam ne da mu ngi leen doon di use. But these were also individuals that he was using. Mu ngi leen doon jëfandoo. mu ngi leen doon jëfandoo. He was using them pour ay xibaar. to gather information. ndaxte musoon nañoo am ak ñoom benn daje. Because we once had a meeting with them. maa ngi fàtte dëkk bi waaye mooy fuñ téyewoon drogue boobu. I forgot the name of the place. Bonto. But this is Bonto, where they seized those drugs. daje noonu am ak ñoom Bonto. We met with them in Bonto pour ñu xamante. so that we could get to know one another. This group, these two civilians that you met on this occasion, was it these same two individuals or different? This was a group including these two civilians. mu ne ñaar ñooñu ngeen daje noonu mooy ñaar yi ngeen musuna dajal ndax ñeneen lañ. groupe la woon waa ñaari ñooñu bokkoon nañ si groupe gi. It was a group, but those two individuals were also a part of that group. And this operation that you were going to carry out in between Kanilai and Casamas in relation to Mr. Ndao, those two civilians who were with you, was it these same two civilians we are talking about? Or different? ci liggéey bi ngeen waroon a def diggante Gambia ak Casamance ñaar ñooñu civilian ñaar yooyu nga xam ne bokk nañ ci seen groupe bi mooy benn ñaari civilian yi ngeen mosoon a amal affaire ndax ñeneen la ñoo xam ne dañ utee ak ñaar ñooñu. wax dëgg yàlla civilian yi ba ma leen gisee si moto solo Bojang. Honestly, those civilians, when I saw them inside when I saw them inside Solo's vehicle, I did not recall our earlier meeting with them. Why time bu ñu arrêté ñu ngi yoon yundu maa doon déglu seen proceedings bi si mus naa seetaan seen proceedings bi si télé bi. But while we were arrested and I was at Yundum and I was following the proceedings from here, why time booba joxe nguma statement yi kii ma awa caam ak nagala Suleiman Daw. But at that time, I did not give a statement on our Cham and Suleiman Daw. Wow. Yes. But the question is, these two civilians, were they in fact Laujaju and Swandi Kamara, or were they a different group? ñaar ñooñu mooy ñooy Swandi Kamara ak Laujaju ndax ñeneen lañ. Because group buñ tasee fële. The group that we found there. su fekkee ne kii Swandi ak Law bi ñu ngi ci bokkoon. If Laulu and Swandi were there. su ma leen gisee tam du ma leen xàmmee because diir bu ma am ak ñoom dafa gàtta pour ma war see gis ni xàmmee ne kii toogoon na ak moom waaye seen njiit bi kenn moo nekkoon ku nga xam ne kooku moom xàmmee woon naa ko mooy Sarr because maa ngi doon xalante ak moom. Even if I saw them there, I would not be able to remember that these were the two individuals that I had met earlier on, because the time that we spent with them was too short. But their leader, Sir, I recall him because he was someone that we used to exchange jokes with. And these individuals you encountered at Bonto at this time, what is their background as far as you know? ñaar ñi nga xam ne gisee nga ak ñoom Bonto bi ngeen dajee foofu ñaar ñooñu ndax xam nga dara ci seen mbir seen xibaar. ñi tase woon si Bonto.
ñi ñëpp ay nit lañ ñu nga xam ne ñu ngi doon support this Liberian fighter Charles Taylor. The individuals that we met in Bonto. ñu doon xeexal Charles Taylor Gambia ñu nekkoon Liberia di xeexal Charles Taylor ñooñu la. They were people who were supporting Charles Taylor. These were fighters fighting for Charles Taylor in Liberia. So on this occasion, when you went back to Kanilai, you met Solo Bojang. He was with these two civilians, but you could not recognize them. Yon bobu bi ngeen demee pour daje ak Solo Bojang Kanilai moom mu ngi nekkoon foofu ak ñaari nit ñii nii waaye mënuloo xamee gay. Waaw. Yes. So what happened? Solo you met them. Solo jiitu ak ñoom lana xew. Solo jiitu. Solo led the way. ñu duga ñu jublu Casamance. We headed towards Casamance. Dëkk yu ñu jaar sax man mënuma koo fàtte. The villages that we passed through, I cannot recall their names. waaye dañ. Were you in uniform or dressed in mufti? Uniform ngeen soloon wala mufti ngeen soloon. Mufti lañ soloon waaye ñu ngi amee woon suñ baag yi amee suñ feteli ak suñ uniforme suñ biir baag yi. We were in mufti, but we had our bags that contained our weapons and our uniforms. Proceed, please. Mune nga continue. Moto yi convoy moto yu ñu yóbbu woon convoy bi dem na ba foog naa ñeenti moto. Our convoy was comprised of almost 4 vehicles. bañ demee ba si yoon bu fas ñu bañ duga Casamance first dëkk bi. When we got into Casamance, in the first village, Solo mu ne moto yi dañ bëri. Solo said that the vehicles were many. mun naa tax nit ñi am foog. It can make people to be suspicious. So na benn moto wàññeeku. So let one of the vehicles stay behind. So ñu ne moto manga bi na wàññeeku. So they said that let Manga's vehicle stay behind. Because moo nekkoon si gannaaw. Because his was the one behind. Man si moto boobu laa nekkoon. And that was the vehicle that I was in. So ñun ñoo wàññeeku woon. So we were the ones that we were detached ñu from. taxaw foofu xaar. And so we stood there and waited. dañ fa xaar lu mu ay diiri waxtu. We waited and waited there for some time. gisuñ leen. We did not see them. dégguñ dara. We heard nothing. Manga mu ne ma xaaral ma tourné moto bi jublul ko fu ñu jógee. Manga said to me, well, let me turn the vehicle and face it towards the area that we came from. suñ gisee luñ xàmmeewul ñu daw ñu dugga si biir. So that if we saw anything that we cannot make out, we just run away. noonu lañ def. And that is what we did. ñun nekk fa ba boori juróom benn waxtu si ngoon. We were there up to around 5, up to 6 in the evening. At this time, how many hours did you spend there waiting? Yoon bii nii ñaata waxtu ngeen def foofu bi ngeen doon di xaar ñooñu. foofu daal bañ fa doon taxaw mu ngi nekkoon boori ñaari waxtu daal. There, when we were standing there, it was around 2. So effectively, you spent about 3 hours waiting. mu ngi mel ni def ngeen fa ñetti hours ñetti waxtu di xaar. waaw. Yes. Proceed, please. So bañ xaar ba boori 5, 6. So when we waited and waited until 5 towards 6, gaay fulla si. and then they popped out, gaay ñëw romba. they came and passed, ñu taal toppa seen and then we ignited our vehicle and we followed suit. dawal be Kanilaay. We ran all the way to Kanilai. waaye time boobu. But at that time, bañ duggee Gambia. when we got into Gambia, ñi ñu leen sandwich woon fàttaleku ma nag mënuma fàttaleku nag ñan ñoo leen sandwich woon. but the people that waaye had booba rey nañ leen already. sandwiched these individuals, whom I cannot recall now, but at that time, they had already killed them. How were they killed? naka lañ reyee gaay yi. mbuus lañ dugal seen baat yi. They put plastic bags over their heads. because man bi ma leen doon gis sa mbuus bi booba génnee nguñ ko seen. Because at the time when I saw them, the plastic bags were still put over their heads. They were not yet removed. so buñ demee ñu taxaw si gannaaw Kanilaay si boori generator. So when we went, we stood behind Kanilai, just beside the generator.
How did you come to realize that they were killed already? naka nga xamee ne ñii rey nañ leen ba pare. dem naa ba tiim leen ñoon ñëpp. I went until I looked straight onto them. How did you come to learn about their names? naka nga xamee seen tur yi nag. time investigation bi la xam seen tur. It was during the time of the investigation that I got to know their names. When you guys carried out the operation, you did not know who they were. bi ngeen di def loolu jëf jooju pour rey leen waaye xamuloo woon ñii ñan lañ. mun naa am suñ mag yi xam nañ ñan la waaye man suma jéemi boppa xaw ma woon ñan la. It could be that our leaders knew who they were, but for me personally, I did not know who they were. foog naa si ñaareeli fan bi. I think on the second day, si la ma manga wax kenn ki jëkkëri jeeg caam la. that was when Manga told me that one of them is a husband to Jake Cham. Yes. And what happened after you saw the bodies? léegi lana xew bi nga gisee niw yi ba pare. bi ma gisee niw yi ba pare. After I saw the corpses, yaagoon nañ fa taxaw. we are standing there for a long time. after manga mu ne fuelam bi dafa wàcca. After Manga said that he was running low on fuel, ñu dem pour fueli. so we went to refuel. ñi ànd ak niw yi dem suuli leen. So we went with the corpses and buried them. Who went to bury the corpses? ñana dem pour suul ñooñu. Solo moo leen jiite. Solo led them. Solo Bojang. Solo Bojang. Noah Baji mu ngi fa. Noah Baji was there. Rambo mu ngi fa. Rambo was there. Ñaabali mu ngi fa. Fansu Ñaabali mu ngi fa. Fansu Ñaabali was there. Lieutenant Mustafa Sane mu ngi fa. Lieutenant Mustafa Sane Lieutenant was Michael Jata mu ngi fa. there. Lieutenant Michael Jata was there. Suleiman Sambu mu ngi fa. Suleiman Sambu was there. Do you know where they were buried? ndax xam nga fan lañ suul gaay. No déedéet xaw ma. No, I don't know. Did you hear any statement made by the government regarding the fate or whereabouts of these two individuals, Suleiman Daw and Mahawacha? ndax gannaaw loolu dégg nga ndara li nga xam ne nguur gi wax na ko ci mbiri ñaari Suleiman Suleiman Daw ak Mahawa Cham. su fekkee ne déggoon naa ko tam génn na suma xel. Even if I have heard that, it would have gone out of my mind at this point. What do you say to the suggestion that the government did not know anything about the fate or whereabouts of these two individuals? ndax looy wax ci xibaar boo xam ne nguur gi waxoon na ne xamul dara ci mbiri ñaar ñii nii. nguur gi fen na. The government is lying. These two individuals, do you know who ordered their killing? ñaar ñii nii ndax xam nga kana joxe kàddu pour ñu rey leen. Yaya Jammeh moo joxe kàddu gi. Yaya Jammeh gave the order. ndaxte bañ demee Kanilaay defoon nañ fa briefing ak Solo. Because when we returned back to Kanilai, we had a briefing with Solo. lum ñu wax mu ne buur bi mu ne at all cost. What he said to us is that the president said, at all cost, What does, let's say, interpret at all costs in Wolof? Lepalum jël rek. Lepalum mun a jël rek. whatever means that can be taken. ñii nang leen téye ngeen indi leen ci Gambia bi rey leen suul leen. These individuals, try and apprehend them, bring them into the Gambia and kill them. And that would be Mr. Suleiman Daw and Mr. Mahawa Cham. ñooñu ñooy nekk Mr. Suleiman Daw ak Mr. Mahawa Cham. si élection. The following day, foog naa suma xawma am na lu ma fàtte daal am na lu ma manga waroon a jox daal munatuma fàttaliku lan la woon. there is something I cannot recall. There was something that Manga had to give me. But ma call Manga. But I called Manga. mu ne ma dem a génnam ñu ngi yóbbul xaalis NIA Sénégalais bu jiite ñaari Gambian yooyu ñu ngi ko yóbbul xaalis. He said to me, I'm going out, we are taking money to the NIA, the one who is leading
between those individuals, Senegalese, man ak Nuwa Baji. myself and Noah Baji. This person, was he an NIA officer in Senegal, or was the person a Senegalese intelligence officer? nit ki ni NIA la koo xam ne ñu ngi ko taaj oo ñu ngi ko toogloo Sénégal ndax Sénégalais la koo xam ne mu ngi liggéeyal seen intelligence bunti liggéeykaay boobu. Senegalese intelligence officer la. She was a Senegalese intelligence officer. Ci luma Manga wax. According to what Manga told me. And they were taking money for him? ñu ngi ko yóbbul xaalis. Wow. Yes. Do you know why? xam nga ndax lana tax ñu ngi ko yóbbul xaalis. Ngoon ba Manga ñibsee. The evening that Manga returned, dem naa ba këram. I went up to his home. Mu ne ma gis nga intelligence officer boobu. He said to me, Senegal intelligence officer boobu. you see, that Senegalese intelligence officer, ñaari junne juróomi téeméeri dollar lañ ko yóbbul as a token of appreciation. yóbbul nañ ko ñaari yóbbul nañ ko ñaari junne ak juróomi téeméeri dollar. $2,500. Sorry. ñaari junne. $250,000 US dollars. $250,000 US. ñaari téeméeri junne ak ñaari téeméer ak juróom ñaari 2000. $250,000. ah. $250,000. Let me clarify that. ñaari téeméer ak juróom fukki junne. Wow. ci xaalisi America. Wow. Dollars. $250,000 In US. Senegalese currency, that would translate to 125 million CFA. It was in 125 millions de CFA, de francs CFA. It was dollar. Manga. Let's get this straight. nañ setal lii. This intelligence officer, which government was he officially working for? intelligence officer boobu ban nguur la doon di liggéeyal. Si li ma Manga wax Sénégal nguuri Sénégal la doon liggéeyal. He was working for the Senegalese government, according to what Manga told me. But for this particular operation, who was he working for? waaye ci liggéey boobu ngeen def noonu pour rey ñaari nit ñooñu kan la doon liggéey ban nguur la doon di liggéeyal. Yaya Jammeh la doon liggéeyal because Yaya Jammeh moo ko jox token of appreciation. He was working for Yaya Jammeh because it was Yaya Jammeh who gave him that token of appreciation. As a soldier, what would you call this person? A loyal agent or a double agent? kooku naka ngay ooyee agent boobu wala liggéeykat boobu liggéeykat la boo xam ne dafa jub pour fi moo liggéeyal ndax liggéeykat la boo xam ne dafa am paka ñaari boor la mu ngi liggéeyal ñaari boor. Jublowut fu jublu. He is not. Paka ñaari boor la. He is someone who was a double agent. Do you have a name for this individual? ndax xam nga turi individual agent boobu. Déedéet xawma ko. No, I don't know him. Proceed with your and tell us more about your encounter with Manga for that day when you went to his house. continuer nga wax ñu. Ma ne ko kon Manga sedd ma. I told Manga to give me my share. Ma ne ma ñun Yaya Jammeh daf ñu nekk di rey rek. Dañoo liggéeyal neen. He said to me, Yaya Jammeh is just killing us. He's using us in vain. Mu ne ma butut bu wow. He said to me, not even one dry butut Amuñ ko ci. we did not get from that. At this stage, you people have killed many people already. ci taxawaay boobu fekk na rey ngeen nit ñu bari ba pare. Waaw. Yes. For you, pour yow. you have participated in the following killings. teewu nga ci rey yi nga xam ne ñu ngi leen a wax ci nii. You have participated in the execution of the Ghanaians. bokka nga ci ñi reyoon Ghanaians si. Correct. Correct. You were there when over 30 Ghanaians were killed. nekk nga foofu bi ñu reyee fanweeri Ghanaians. Correct. Correct. In a subsequent operation, 15 other foreign nationals were killed. ci gannaaw loolu rey ngeen fukki nit ak juróom ñi nga xam ne gan lañ duñ doomi réew mi.
boobu bokkuma si woon. That one, I did not participate in that. I understand that. And your group, the junglers, killed another 8 Ghanaians who were dumped at the beach site around Ghana town. Kansul nena lolu yëg na ko waaye seen groupe bokk na ci ñi rey juróom-ñetti Ghanaians si nga xam ne rey nañ leen ñu sànni leen ci beach bi boori Ghana town. Wow. Yes. You participated in the torture of 3 important imams in the country. Bokk nga bi ñoo ticcatu ñetti imam ci nga xam ne téye nañ leen ba pare ñu ticcatu leen daal. Wow. Yes. You killed 9 inmates from the prisons. Rey ngeen juróom-ñeneenti nit ñi nga xam ne ci kaso bi ngeen leen jëlee. Wow. Yes. You killed Mahmoud Cissé and Ibu Diop. Yéen a rey Mahmoud Cissé ak Ibu Diop. Wow. Yes. You killed Ndour Cham. Yéen a rey Ndour Cham. Wow. Yes. You killed Haruna Jammeh. Yéen a rey Haruna Jammeh. Yes. Jasaja Kujabi was also killed by your group. Jasaja Kujabi seen groupe bi ñoo ko rey. Dëgg la. It's true. Masire Jammeh Masire Jammeh was also killed with 6 other people, including Daba Marena, Manlafikor, Ibulo, and others. Masire Jammeh bokk ngeen ci ñi rey gaay fekk Daba Marena, Manlafikor ak ñeneen ñi nga xam ne bokk nañ ci groupe boobu. Ilo Jallow was also killed by your group. Ilo Jallow seen groupe bi ñoo ko rey. Dëgg la. It's true. Mustafa Kolitam yéen a ko rey. Mustafa Koli tamit yéen a ko rey. You killed Mustafa Koli. Dëgg la. Yéen a rey Mustafa Koli. It's true. You also killed Baba Diop. Yéen a rey Baba Diop. Dëgg la. It's true. You also killed Sol Ndaw and Mahawa Cham. Yéen a rey Sol Ndaw ak Mahawa Cham. Dëgg la. It's true. And at this point, you all sat there and said you did not get a butut from Yaya Jammeh. Léegi bi gannaaw loolu yëpp ngeen toog ngeen ne butut amu leen ko ci loxo Yaya Jammeh. am na allowance bu Yaya Jammeh created man time bi ma ñëwee si Patrol TV. There was an allowance that was created by Jammeh, and at the time that I came into the patrol team, mooy juróomi junne. that was 5,000, sorry, weer bu nekk. each month. ñetti weer. For 3 months, laa téye loolu. I received that payment. depuis boobu. After that, ba fu ma toog ak yow nii may jublu ak yow nii. until this day that I'm sitting here face to face with you, jotuma benn faadin si Yaya Jammeh. I did not receive any coin from Yaya Jammeh. And this xanaa laay comme toboski ni suñ demee ay toboski yum dee joxe ni. Except boobu suñ ko séddoo ku nekk am léegoo léeg nga am ñaari junne o léegoo léeg nga am benn junne juróomi téeméer dafa des ci lum joxe. Except during Tobaski, when he will give out gifts and we would share, each one of us probably gets 2,000 or 1,500. This 5,000 allowance that you were receiving as a jungler, was it part of your regular salary that would go to the bank, or was it paid different, separately? It was paid separately. juróomi junne boobu ñu leen dee fay noonu dañ ko dee fay boor li bokkut ak seen fay weer bi li dee dem banque ndax naka lañ ko dee fayee. dañ ko dee fay separate. That payment was done separately. dañ koy xaajale. dañ koy xaajale waaw. They will separate it. dañ ko dee xaajale. They separated. waaye loolu tam man si li ma yëg ak si li ma am. But what I know and what I got was only for 3 months. Suma fàttaliku. If I can recall. Were you told where that money was coming from? wax nañ la ndax xaalis boobu fan la dee jógee. time boobu buñ ko indee. That time when the money was brought, dafa amoon benn book. there was one book. Green book la awoon. It was a green book. nga xam ne ñun ñëpp suñ tuur yi ñu fa woon. Which contained all of our names. suñ ñëwee. When they came. suñ la joxee juróomi junne. When they gave you 5,000. a sign. You sign. Wow. Yes. nii lañ ko daan joxe. This is how they distributed money. Did they money. tell you who was giving out that money? li ñu wax ne wax nañ la kana daan di joxe xaalis boobu.
ci lu ñu wax ñu ne Yaya Jammeh moo ko doon joxe. According to what they said it was Yaya Jammeh who was giving out the money. musul koo joxe suma kanam ndax ma xam ne ndax moo ko doon joxe waaye ñi nga xam ne ñooñu jiit ñooy suñ jiit lii lañ daan wax. The money was never handed in my presence so that I can confirm that he was the one giving it out. But according to our leaders, they said that the money was being given out by Yaya Jammeh. Were you informed why you were being giving this money? wax nañ leen lu tax ñu leen a jox xaalis bi ndax waxuñu leen dara. man de waxuñ ma dara ndaxte xaalis boobu dama ko fa fekka. For me, they didn't tell me anything, and that money, I found it there. bi ma daan dugga si bi ma duggee si patrol team loolu dama ko fa fekka. When I got into the patrol team, I found that there. ndax waxoon nañ leen ndax waxuñ leen waaye man daal bi ma fa duggee waxuñ ma dara. Whether they had told them ba xaalis bi or ñëwee ñu not, jox ma ko ci laa xam ne li Yaya Jammeh ci Yaya Jammeh la jóge si luñ wax. whether they told them or not, I did not know. But when I got inside the patrol team, I found out there. But each time the money came, our leaders will tell us that it was coming from Yaya Jammeh. At this time, your rank was sergeant or staff sergeant? waxtu boobu sa rank bi nga am mooy sama xam sergeant la wala staff sergeant. waaw sergeant la. I was a sergeant. At this stage, how much were you being paid by the Gambia government for your service as a sergeant in the army? waxtu boobu nguuri Gambia ñaata la doon di fay pour sa place bi nekk sergeant ci soldari Gambia. Council léegi loolu mënatuma ko fàttaliku depuis boobu. Council, I cannot recall that. Was it up to $10,000? ndax mud na fukki junne dalasi. juróom sax mutu ko. It was not even up to 5. And here you are being paid an allowance that was higher than your salary. So mu ngi ni léegi ñu ngi laa fay allowance boo xam ne moo ëpp sa fay weer. Do you know the notion, he who pays the piper calls the tunes? ndax xam nga wax bi ñu ma dee wax ne ki fay fuufkat bi moom moo dee fecca li fuufkat bi di fuuf ndax yëg nga ko. moom mooy laajte li fuufkat bi moom mooy laajte moom mooy joxe kàddu li fuufkat bi di fuuf ndax xam nga loolu. waxaalal ki laa fay kañ mooy dicté li nga def dëgg. waaw mooy dëgg. Yes, that's true. And was it lost to you why Yaya Jammeh was paying you more than your salary ndax as a sergeant in the army? réeré nga mbir ne Yaya Jammeh mu ngi laa jox xaalis loo xam ne moo ëppa sa fay ci bunti liggéeykaay bi nga nekk ndax lu tax ndax xam nga ko. wax dëgg yàlla ci li ma si suma yaakaar mooy xañ na liggéey bu mu ñu daal dugal la waaye xaw ma ndaxte moo tax ma ne la man fay bi dama ko fa fekka nu mu ñëwee ak lu tax xaw ma ko. Honestly, I do not know, but maybe it's related to the kind of work that we were doing. But as I told you, these payments, when I came into the team, I found it already in existence. You are putting it as a maybe. ba fookal ne ko asek yaa ngi wax ne ndax mun naa nekk. But isn't it obvious that he was giving you an incentive for the extra work you were doing as soldiers in the Gambia Armed Forces? Work that was not being done by the other soldiers. mu ngi laa jox xaalis bii nii pour liggéey beneen façon liggéey bi ngeen a def li nga xam ne bokkut ak seen liggéey pour soldat liggéey bu soldat. mun naa nekk ndax looloo tax muy leen di jox xaalis bi. It could be. Did it dawn on you that that was the reason? ndax xam nga ne loolu moo tax. Wow. Yes. You agree? I agreed, of course. Mr. Chair, it's 15 minutes to the lunch break. I have 3 more issues to cover. I would suggest that we take the lunch break now, such that when we resume, we can take up all the remaining issues without having to stop. Thank you. Fine, that's all right with me. May I just consult with the Secretariat? We can take a break now, and
we should resume 15 minutes before the normal time, say 2:15. Well, I can take you to 2:30 if you want to. Is that enough time 2:30. for you? 2:30 is fine. So we come 2:30. back at 2:30. All right. Meeting is adjourned. Thank you very much.